Okay. Okay. So hello. My name is Carolyn, and it's very, very nice to be here. Всем добрый день, меня зовут Керолин, очень хорошо быть с вами сегодня. I'm in London, and in London we are not allowed to go out. I don't think it's like Spain or Italy. И я нахожусь в Лондоне, нам не разрешают выходить на улицу, прям как в Испании, в Италии. But we are told that we can only go out to buy essential goods, and that we're allowed to exercise once a day outside. Нам разрешают выходить только купить самые необходимые товары и заниматься спортом на улице раз в день. So, if you're in a similar situation, I can imagine that it brings up quite a lot of stress to do with isolation. Если у вас похожая ситуация, я думаю, вы чувствуете много стресса из-за этой изоляции. To do with having to perhaps spend time in small apartments. Возможно, приходится проводить время в маленьких квартирках. And also, I think if you're used to working and you're used to being out, or you're used to your partner being out. И если вы обычно привыкли работать, вы привыкли находиться на улице, либо ваш партнер привык быть на улице. This can bring a lot of strain on the relationship. Это может создать много напряженности в ваших отношениях. And I'm aware that a lot of people are having to have their children with them 24/7 as well. И я понимаю, что многим людям приходится теперь с детьми сидеть 24 часа в сутки. So I think that that's a perfect way. Sorry. I think that's a perfect way to get very, very stressed. И я думаю, это идеальная ситуация, чтобы получить себе много стресса. And one of the things I noticed over the last... Sorry, go on. Yeah, и то, что я заметил за последнее время. One of the things I noticed over the last 2 weeks before we went into lockdown. За последние 2 недели до того, как нас закрыли по домам. Was that it was sometimes very challenging to be kind. Было большим испытанием проявлять доброту в это время. That the extreme stress and financial anxiety made it difficult to remember to be kind. Много стресса, финансовая неопределенность сделали трудным проявлять доброту. So I think let's explore what that means. You know, how do we change that? And then, so let's do some stuff to regulate. Так что давайте исследуем, что это вообще значит, и поработаем над регулировкой ситуации. So to regulate sounds like make rules, but it's not. И регулировка обычно предполагает создание правил, но мы не про это сейчас. To regulate means to calm down the system. Регулировка означает успокоить систему. When we feel frightened, when we feel overwhelmed, когда мы чувствуем страх, переполох внутри, when we feel under pressure, чувствуем давление, for all sorts of different reasons, по всем любым причинам, we move into the negative mind, we move into the stress system. Мы переходим на негативный ум, на эту систему стресса. And I think that the problem at the moment, я думаю, проблема сегодняшнего момента is that we're all reliant on external sources of information. Все мы полагаемся на внешние источники информации. A lot of it is the news, a lot of it is social media like Facebook. Многие из них новости, либо социальные медиа, как Facebook. And it can make us feel really, really frightened. И мы можем чувствовать дикий страх из-за них. So what I think it's important to think about is how much we can actually change how we feel. И что, я думаю, очень важно рассмотреть, как сильно мы можем по-настоящему изменить свое состояние. Because if you're yogis, and I'm assuming most of you are, потому что если вы йоги, я думаю, что многие из вас йоги, then you do understand how breath and posture can change how you feel. Тогда вы понимаете, как
позы и дыхание меняют ваше состояние. And if you know that, Если вы знаете это, if you know that, the question you must ask yourself is, why are you not using posture and breath to change how you feel? если вы про это все знаете, то правильный вопрос задать себе, почему я не использую дыхание и позы, чтобы изменить состояние. So let's think about what we can do. So Давайте подумаем, что же мы можем сделать. I move my chair back. Немного отъеду на стуле назад. And if I sit, so I'm wearing black, which isn't very helpful. И вообще я ношу черное, это не очень помогает. So your stress system is from here, your eyebrows and your forehead. И ваша система стресса начинается здесь, на лбу, между бровей. Your eyes. Глаза. The ears. Уши. The nose and the mouth. Ваш нос, ваш рот. Your throat. Ваше горло. Your lungs and your heart. Ваши легкие, ваше сердце. The diaphragm here, this big muscle underneath. Диафрагма здесь это огромная мышца снизу. And then all of the organs that sit inside your belly. И все эти органы, которые сидят внутри живота. All the way down to your pelvic floor. Прямо вниз до самого тазового дна. So when you feel stressed and anxious, all of this gets tight and short and fast. Так что, когда вы чувствуете страх и тревогу, все быстро сжимается, уменьшается и прячется. So what we want to be able to do is to go into the system and tell it that we are today, right here, right now, okay. И что мы хотим сделать, пойти внутрь нашей системы и сказать ей, что сегодня, здесь и сейчас все хорошо. So if you sit with your legs crossed, it doesn't matter if you're on a chair or sitting cross-legged on the floor. Sit with your legs crossed. Неважно, сидите вы на стуле, либо сидите в простой позе с перекрещенными ногами сейчас. And what you're going to do is put your hands on your knees. Положите руки на колени. And then if you just watch me for a moment, don't do anything yet, just watch me. I'm going to take a very long, deep inhale. I'm going to roll my shoulders back. И пока просто посмотрите на меня, не повторяйте, что я сделаю. Сделаю долгий вдох, закачу плечи назад. Hold your knees. What you're going to do is watch me. You're going to hold your knees. И сначала посмотрите на меня. Мы беремся за колени. And watch what I do. So I inhale, shoulders back. Вдыхаю, плечи назад. Chin up. Подбородок вверх. And then eyes closed and be still. И потом закрываю глаза и сижу в тишине. So join me for a moment with that. Let me come away from all that sunlight. So inhaling up. Вдыхаем вверх. Присоединяйтесь. Язык наружу. Подбородок вверх. And if you take a moment now, И сейчас какое-то время you get a rush of dopamine. вы можете ощутить этот приток дофамина. I didn't see if people did it. Did people do it? Not everyone. We should try again. Yeah, let's try again. So if I go sideways, then you can see what I'm doing. I'm hoping that you can see what I'm doing. So holding the knees. Все делаем вместе, беремся за колени сейчас. So inhaling, shoulders back, come up. Вдыхаем плечи вверх, язык наружу. Выдох вниз. So what this does is it goes into this vagus nerve and it says to the vagus nerve, it's okay. И что мы делаем этим упражнением? Мы пробуждаем свой блуждающий нерв и говорим блуждающему нерву: все хорошо. And when you tell the vagus nerve that it's okay, the system slows down. И когда мы говорим блуждающему нерву «все хорошо», вся система замедляется. So if I'm really stressed, I don't really find it very useful to be very stressed. И когда я испытываю стресс, а вообще я считаю, что стресс – это не очень полезное состояние. If I'm stressed, my brain is working with the pain of the past or the fear of the future.
Когда я в стрессе, мой ум пытается обработать боль прошлого, либо боль будущего. My brain is not working with what's happening in the present moment. И мой мозг не работает с тем, что происходит сейчас. So if I stretch, if I notice that my thinking is contracted. И если я вдруг замечаю, что мое мышление сузилось, So if my thinking is that I don't have enough, that I'm being left out, that I'm lonely and I'm separate. и если вдруг ко мне приходят эти мысли, что меня бросили, что меня изолировали, что все идет не так, как надо, then all my organs and all my thinking has become in the pain of the past or the fear of the future. тогда, значит, все мои органы перешли в это мышление из прошлого, либо мышление будущего. And I think that if we meet here because you're Kundalini Yoga teachers. I think that's right, isn't it? That's correct, but not everyone, like 10%. 10%? Yeah. Oh, most people aren't Kundalini Yoga teachers. They practice Kundalini, but they don't No, teach well, they Kundalini. practice Kundalini. Okay. So what you need to understand is that you have a divine tool. You have an amazing tool, which is this ability to understand the divine within. И раз тут все практикуют кундалини, либо даже преподают кундалини, вы должны понимать, что есть этот божественный инструмент, найти божественное внутри себя. When you can land into the present moment, you land into the divine energy of the spine. You land into the Kundalini. Когда вы приходите в текущий момент, вы посещаете это божественное место и пробуждаете кундалини. And when you're stressed and anxious, you're not in the Kundalini energy. А когда вы в страхе, в тревоге, тогда вы не чувствуете кундалини энергию. So I'll show you another stretch. So at this point, I'm sitting cross-legged on the floor. Покажу вам еще один способ растянуться. So I'm going to exhale in the center. Я выдыхаю через центр. And now put one hand on one knee, and then I'm going to inhale as I turn. Кладу одну руку на колено и вдыхаю с поворотом. Exhale back to the center, and then inhale as I turn. Выдыхаю обратно в центр и снова вдыхаю на повороте в другую сторону. And then if you close your eyes again, you've just released the stories of the pain of the past and the fear of the future. И потом, если вы просто закроете глаза, то поймете, что освободились от каких-то историй прошлого либо будущего. So to stretch is really important. If you can stretch the front of your body from your forehead, your face, your neck, your chest, all the way down to your belly. You also have, I think somebody is sitting here on my screen, perhaps even doing Sufi grind. This is a really good way to reset the system. И если вы можете растянуть переднюю часть тела, вот эту часть тела от лба до нижних органов, я даже вижу, кто-то делает суфийские вращения, это очень хорошо. And then another thing is to do spinal flex. Что вы еще можете сделать, это прогибы спины. So, but if you're taught Kundalini in a traditional way, you're taught not to lift your chin. И если вас учили классической кундалини, то вас учили не поднимать подбородок. But in my job, I'm a trauma therapist. Но в своей работе я терапевт травмы. And I also teach something called Kundalini Global, which is slightly different to what you teach. А я также преподаю так называемую глобальную кундалини, немного отличающуюся от вашей. And you have to raise the chin, because if you don't raise the chin, you don't release the vagus nerve. И в этой практике надо поднимать подбородок, потому что иначе мы не растягиваем блуждающий нерв. So then a spinal flex looks like this. If I turn in profile, so then a spinal flex. So if you notice, the chin comes up and you stretch all of the front of the body, and it's a more powerful stretch. So yeah, exactly. I can see somebody in front of me. When you really stretch the chin, you release all of the vagus nerve, and the Sufi grind with the chin raised at the front and the spinal flex with the chin raised is amazing.
И вот эта превосходная поза, когда вы делаете прогиб вперед, поднимаете подбородок вверх, вы полностью расслабляете свой блуждающий нерв. И также можно делать суфийские вращения, тоже поднимая подбородок вверх и расслабляя эту зону. And so let's just also, so on my, do you have YouTube in Russia? Of course. So I have a YouTube channel with lots of things on it, which are very helpful. У меня есть канал YouTube, вы можете на него зайти, там очень много полезных практических советов. But let's do a breath as well, because there are very specific breaths that make the mind go, oh, okay. И давайте сделаем одно очень специфичное дыхание, которое тут же говорит мозгу сигнал «все хорошо». So let's do a breath. So sit tall and straight. Сядем красиво и выпрямившись. You sit comfortably. If you're in a chair, it's fine. You don't have to be on the floor. Сядьте комфортно, можно сидеть на стуле, не обязательно на полу. So the breath is like this. Дыхание такого характера. So it's very tight lips, inhaling through very tight lips, not, it's tight. И мы вдыхаем через очень напряженные губы. Прям проверьте, что губы напряжены. And exhaling through the nose, and then. И выдыхаем через нос, и потом. And then start to make the breath silent, and this is where the breath slows down. И потом делаем дыхание беззвучным, и как раз в этот момент оно замедляется. So make the breath completely silent. Так что сделайте дыхание абсолютно беззвучным. And then you start to work towards a 20-second or a 30-second inhale. И начинаете плавно доращивать длину вдоха до 20-30 секунд. So you can work towards a minute breath. And by doing this, И вы можете плавно дойти до одноминутного дыхания, и таким образом, by doing this, you tell your system that you're okay. И этим дыханием вы говорите своей системе «все хорошо». And actually, I don't know what you're being told in Russia, but here it's quite fantastic how quickly things have changed. Я не знаю, что вам говорят там в России, но у нас здесь просто фантастика, как быстро все меняется. Everything is quiet. The air is beautiful. Очень тихо, красивая погода за окном. There are no airplanes flying overhead. Никаких самолетов не летает над головой. There are no cars going past. Никаких машин не проезжает мимо. And I'm writing a book. I'm writing a new kind of Kundalini and publishing a teacher training manual. И я пишу книгу про новую кундалини, я публикую свой тренинг кундалини. My daughter is learning different types of mathematics because all the schools are closed. Моя дочь начала учить новым видам математики себя, потому что школы закрылись. We each day take turns in cooking. Different people in the house cook. И мы каждый день приглашаем разных людей, чтобы они готовили у нас на кухне. And it's very peaceful, actually. И у нас очень спокойно. So you can change how you feel. You can use postures like Sufi grind, spinal flex. И вы можете изменить то, как вы себя чувствуете, через эти позы, прогибы спины, суфийские вращения. You can use life nerve stretch.
Можете растягивать жизненный нерв. And you can use some of the pranayamas. Breath of fire is amazing to change how you feel. Можете использовать какие-то пранаямы, как дыхание огня, невероятная техника. And breath of fire is very good for the immune system, actually. И дыхание огня невероятно хорошо для иммунной системы. So can I see questions here? I don't read Cyrillic, so I've got no idea what the questions say. But for the last few minutes, does anybody have a question? Если у кого-то есть вопрос, попробуйте его написать. Какой-то актуальный, важный вопрос, желательно. After such an inhale, with no sound, I want to inhale more, deeply. Yeah. Well, you can go for 30 seconds. После такого беззвучного вдоха хочется глубоко вдохнуть. Да, вдыхайте глубоко, целых 30 секунд, Елена. You can take yourself into the most exquisite, peaceful stillness. И вы можете погрузить себя в самую невероятную, глубокую тишину. But the question you have to ask yourself Но вопрос, который надо себе задать, is, do you deserve to be peaceful and still? заслуживаете ли вы этого покоя и мира? It's an interesting question. Это интересный вопрос, да? Okay, keep going with the questions. You're a very good translator. Сатнам, ваша любимая крия или медитация кундалини йоги? What is your favorite kriya or meditation in Kundalini Yoga? Good question. My favorite kriya is the 15-minute morning series. Моя любимая крия – это 15-минутная утренняя серия. And my favorite pranayama, actually, is the U breath. А моя любимая пранаяма – это дыхание через U. What is this U breath? You inhale left. Вдыхаем через левую ноздрю. You hold, and then you exhale right. Задержка, вдыхаем через правую. Inhale right. Вдыхаем через правую. Hold. Задержка. Exhale left. Выдох через левую. Inhale left. Вдох через левую. Hold. Задержка. И выдох через правую. So you exhale and inhale each side. Так что вы вдыхаете на одну сторону, выдыхаете на другую и меняете последовательность. It's a lovely breath. Takes you straight into the neutral mind, takes you straight to the Kundalini. Это невероятное дыхание тут же включает нейтральный ум, тут же подключает ваши кундалини. Yeah. Can you tell a bit more about your new Kundalini and about your book? What is different in your Kundalini from usual Kundalini? Yeah, what is different? Можете рассказать про вашу новую Кундалини и чем она отличается от обычной Кундалини? I'm teaching a form of Kundalini that is radically inclusive. Я обучаю Кундалини, которая включает в себя все. And it's not from a guru system. Она не пришла из системы гуру. So I have no interest in being a guru. И я сама не хочу быть гуру. So the teacher, if the teacher is me, так что учитель, если я учитель, is in service to the client, and the client used to be called the student. И учитель просто служит своему студенту, которого называют клиентом. And so I've written a training manual, and I'm running the first series at the moment. I've given you the website here, Kundalini Global. И так что я написала целую книгу, руководство для обучения этой системе. Вот мой сайт, можете на него зайти. So I'm not teaching people to be saints or gurus or holy people. I'm teaching them to be very human and very kind and very inclusive. И я не обучаю людей, как стать гуру, святыми, мудрецами. Я просто учу людей, как быть людьми, очень добрыми и очень приятными. So a very different approach to posture and breath with a lot more understanding about the nervous system.
И совсем другой подход к позе и дыханию с более глубоким пониманием нервной системы. And a much broader view of religion from everything, from Christianity all the way through to Buddhism, a lot of prayer, but not at all being, do you understand the word prescriptive? Yeah? Not telling people how they should think. Yes, yes. Yeah. И в моей системе мы не ориентируемся на конкретную религию, мы включаем в себя все от христианства до буддизма, и при этом не говорим людям, какими надо быть. So I'm running the first training at the moment. I have 31 people doing the teacher training, and it's fantastic. We had to do it online this weekend because everything is shut. We can't move. Nobody can move. But I have a Russian. I have somebody who flies in from Moscow. И я провожу сейчас свой первый тренинг в этой системе. У нас 31 человек, пришлось перевести всех в онлайн, и у нас есть даже один человек из Москвы, который к нам прилетел. So yeah, it'll come to Russia. It'll come to Moscow. Так что этот тренинг придет и в Россию. So I've given you the link to the website. You can see. So yeah, it's all changing. Так что можете переходить на сайт, там есть информация, все будет меняться. What, are there more questions? I don't know how you finish this. Do I just talk for the rest of my life? Oh no, probably you can make a short meditation, like 3-7 minutes, and then we finish. Okay. Are there more questions? Does anyone want to ask anything else? It is about your biography. How long did you study from Yogi Bhajana, and what was the most memorable moment with you and Yogi Bhajana? Сколько вы занимались у Йоги Бхаджана, что интересно, вспомните из его практики, из того, что вы были с ним. I mean, I studied Kundalini Yoga. I've been teaching Kundalini Yoga for 25 years. Я преподаю Кундалини Йогу 25 лет. And the truth is that over the last 10 years, I've had a lot of difficulties with it. И, по правде говоря, за последние 10 лет у меня было много проблем с этой системой. And then about 5 years ago, it started to get impossible because they did not like my refusal to grow my hair and my refusal to wear a turban. 5 лет назад стало совсем невыносимо работать с этими людьми, потому что они хотели, чтобы я отращивала волосы, носила тюрбан. And I don't know if I'm allowed to say this on a Russian Zoom, but I'm a homosexual. Не знаю, не знаю, стоит ли говорить мне это для русской аудитории, но у меня нетрадиционная ориентация. And they didn't like that either. И им это тоже не понравилось. So in the end, I was threatened, and in the end, I left. Так что в конце мне даже угрожали, и мне пришлось от них просто уйти. And I think that the technology and the yoga is amazing. Я, конечно, считаю, что технология и эта йога, она невероятно сильная. So I work with Guru Ratana and Guru Singh to use their yoga series and meditations. Так что я работаю с Гуру Ратаной и Гуру Синхом, чтобы использовать эти серии медитаций. And I've created a different envelope for Kundalini Yoga. И я, по сути, создал другую обертку для той Кундалини-йоги. So that's what I'm doing. So I like that. You are a cool individual person. Thank you. I feel like that. And I'm very comfortable. Да, комментарий был. Ты очень классная личность. Да, мне это очень нравится. Я себя очень комфортно чувствую. So let's do a meditation. Should we do a meditation? This is a very nice meditation. Давайте сделаем медитацию. Все готовы, да? Классная, короткая медитация. So what I want you to do is to put your fingers like this. Хочу, чтобы все взяли пальцы в такую мудру. Here. Поместили ее возле себя. You're amazing. Thank you for sharing your experience. It's completely a pleasure. Я тоже рада, что поделилась с вами своим опытом. Спасибо за комментарии. Okay, so I'm sitting like this with my hands. My hands are in lotus mudra. И я сижу так, мои руки в лотосной мудре. And I'm going to look down my nose. My eyes are crossed, looking at the black pearl. You know the black pearl where you see the two nostrils?
И я смотрю своими глазами, которые смотрят на вот эту черную точку, где сходятся две ноздри. And the tongue is pulled back and pressed up inside the mouth. А язык внутри рта завернут вверх и касается верхнего неба, давит туда. My hands are above my knees. Мои руки над моими коленями. So looking down your nose, inhale. And repeat sa, ta, na, ma 4 times. Смотрите на кончик носа, вдыхайте и про себя на задержке повторите 4 раза сатанама. And then exhale. Потом выдох. Inhale. И вдох. Sa, ta, na, ma 4 times. И про себя сатанама 4 раза. Inhale. Last time. Вдох. Inhale. Последний раз вдох.
Close your eyes, pull the locks. Закройте глаза, сделайте замки. And exhale. И выдох. And just sit, eyes closed. Просто сидите с закрытыми глазами. And when you're ready, come back. И возвращайтесь обратно. So, stretch, beautiful people. Так что, прекрасные люди, делайте растяжку. Stretch and breathe. Растягивайтесь и дышите. The universe needs time to take a deep breath, and we give it. Вселенной было нужно время, чтобы сделать глубокий вдох, и вот нам дали это время. So, I hope that's helpful. Надеюсь, вы получили свою пользу. Satnam. Сатнам. Thank you for a very beautiful translation. Спасибо за прекрасный перевод. Thank you for remembering how I cooked chocolate for the ceremony. Yes, fantastic. I think eventually I'll come back and we'll do more chocolate. Thank you very much. It's a pleasure. And listen, it's okay. It's all good. It's all good. It may not be doing what you want it to do, but it's all good. Спасибо, да. Кто-то вспомнил, как мы готовили шоколад вместе в Москве. Да, это была невероятная церемония. Я еще вернусь к вам, и мы поготовим вместе. Thank you. Всем спасибо. How do you say it? Спасибо. 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 Спасибо.